يا هلا استاذ. هلا كريست، كيفك؟ الاستاذ هذا بالبان التاست حتى شيء بلا 2 هيك شيء. يا أستاذ. شفت الكوركشن؟ يس. كان لازم تعملوا مور بتر. هيدا التاني الثاني والثالث صح كلهم بوم بس بان اول عامل خلاص كله. طب ما اول واحد عاملين مثله كتير كنا. نو 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 نو. فيش غير توماس عمل كتير منيح. شو؟ بقول انت عملت منيح بالتست. عمل منيح بالتست وسند كابي للصبايا. لا أستاذ. لا، مين عامل ساند كوبي؟ for the girls. لا يا استاذ. بلا يا استاذ. I know. They told me that you helped them. Okay. Yesterday the connection was bad. Now let's resolve. So you have drawn the figure. ABCD is a direct rectangle. GAEF is a direct rectangle. And we have the lengths. So we have a direct plane similitude. S that transforms B onto E. B onto E. استاذ هيدا عملنا 1A. ايه بس هيك بس هيك ريفيجن شوي على السريع. ما راح اعمله once again. B onto E and C onto F. طلع معنا الريشيو how much K equals 2 over 3 والانجل alpha is pi over 2. هيدا yesterday we have solved. Part B. Determine the image of D by S. How to determine the image of D by S? So which point I use, B or C? قلنا C. إيه إنه B إذا I join B BD بيصير I take S. استاذ بس C دي كمان بيصير صعب. بيصير صعب شوي. So I use C onto F. C which one we took نحن B onto E مش هيك ولا C onto F؟ لا نحن أخذنا C onto F. طيب. قلنا B onto E بيصير صعب. C onto F ودي what we call it yesterday D prime. Yes. We call it D prime. Okay, what's happening? Okay, this one we will get FD prime equal 3 over 2 CD. CD is how much? How much is the length of CD? 6. Let's see. 6, yes. 3 over 2 times 6
equal 9. 2/3. This one is 2/3. We get 4. Now the angle CD FD prime equal pi/2. Yesterday we stopped here يمكن. Instead of CD FD prime, I can start, instead of CD, I can take EF, okay? EF FD prime equal pi/2. Now, to start with the same origin, I can put pi plus FE FD prime أستاذ بدل السي دي كتبنا اي اف. yes FD prime equal pi/2 then FE FD prime equal minus pi/2. Okay, what is the angle FE FD prime equal minus pi/2 and FD prime equal 4? جي FE FD prime, so G. So then what is the image of D by S? So S of D equal G. Hi guys, any questions? No, أستاذ. Part C. Did you finish writing? Yes. Okay. Prove that A is the center. How to show that A is the center? بنحط AA and BE. Yes. وبنعمل solve. يعني AE equals KAB. أنا شو لقينا هون بهذا image of D equal G. There are two ways. Let's explain the two ways. Yes, what did you say? وفي واحد بالdiameter. Yes. Circles. واحد geometrically واحد or we can say by easier way to prove that A is the center, we can say ABCD is a rectangle. Yes.
ABCD is a rectangle. نحن ال B عندها image E. C عنده image F. وال D عنده image G. The image of SABCD will be a rectangle. What is the rectangle? EFG what? What is the rectangle? ABCD, the image of ABCD is the rectangle. EFG is AEFG. So the S of A equal A, so A is the center. Because includes A in the image of the rectangle يعني A. A. هيدا method. What is the other method? هيدا اللي قلت. انت فينا نقول مثلا A onto A. For example B onto E. بدها تكون هيدا true شو لازم يكون عندنا؟ لازم يكون عندك AE equal KAB. Is how much is AE? AE is how much it is in the given? 4.5. 4.5. 4. Okay. No. AE is 4. So 4 equal K is 2 over 3. AB is 6. So it is true. Angle ABAE is how much? ABAE. ABAE هيكاز هي pi over 2. pi over 2. It is correct. Then A is the center. Or we can use geometrically. Anyway. Yes, boys? Yes. Or we can geometrically. What is geometrically? Geometrically, if we suppose that omega is the center, إذا أخذنا هيدا بتكون الأنجل أوميجا بي أوميجا إي equal 90. Omega B omega E equal 90 pi over 2. Then omega belongs to the circle with diameter BE. Circle with diameter BE, it passes by AB, AEB. With C onto F, أو إذا أخذنا ال D onto G, any of these. إذا أخذنا D onto G or C onto F, إذا أخذنا D onto G belongs to the circle of diameter DG. These two circles intersect at A, then A is the center. كيف الثاني الإيميج؟ G D onto G هيدي. You see belongs to the omega belongs to the circle of diameter DG. The circle of diameter DG passes by A. With the circle of diameter BE passes by A. So these two circles intersect at A, then A is the center. Part 2. Determine or find f of b. What is f of b?
F of B, what is F? Here translation round similitude. How to determine F of B or F of A? F of B هي T round S of B. T into S of B. S of B is E. Translation of E by vector EF. We have the translation by vector EF. What is the translation of F by vector EF? What is the translation of E by vector EF? Is F. Hi, Kaz, it is clear this one? Hi, Kaz, Ustaz, it is ما clear. كان F of B. T round similitude of B. Similitude of B is given E. So S of B هي E. Translation of E by vector EF is F. Yes. Now F of A. The translation round similitude of A. S of A is A because A is invariant by S. So he T round S of A, he T into S of A equals T of A. What is the translation of A by vector EF? How to translate A by vector EF? G. G equal G. Downstairs. What is the ratio? هذا simple. What is the ratio and the angle of the similitude? F is a similitude. What's the angle and what's the ratio? Angle pi over 2. والratio شو كان الريشيو؟ 2 over 3. 2 over 2. So the ratio is 2 over 3. It is the same as that of S because it is T round S. It is the same as S. So the ratio is and the angle is pi over 2. So F is a similitude of ratio 2 over 3 and angle pi over 2. It is done, Haikaz? Yes. Construct the center W of F. To construct geometrically. How to construct the center W of F?
ناخد هاي ال image B on 2E. هناخد two images. Yes. F B of on ليش لا معنى ال F of B؟ F. F equal F. It means that WB WF equal 90. يعني W belongs to the circle of diameter BF. W belongs to circle C of diameter BF. Of diameter BF. Belongs to the circle C of diameter BF. Okay, let's check it there. So F of B equal F. WB, WE, W belongs to the circle C of diameter BF, not BE, this one, BF. هيدي F. And also we have F of A equal G. W belongs to the circle C prime of diameter AG. Belongs to the circle C prime of diameter AG. Circle of diameter BF. هيدا BF. Belongs to the circle of diameter BF. This circle should pass by G. Okay, هذه circle C of diameter BF and the circle with diameter AG. The circle with diameter AG. AG. Like that. G طلع. ايه but yes بس الجي انا ما لازم يطلع دائما السنتر هو distinct. انا كان معي السنتر للاس هو A. السنتر للF مش لازم يطلع A. كيف؟ يعني G. يعني بيطلع السنتر. These two circles intersect at G and W. يعني هلا استاذ شو بنقول W is confounded with G. No هيدا W هون مش G. ليش مش G؟ لأنه هون دي عطى G. هيك. أو لا نحن هون لقينا ال A عطى G. عفوا ال A عطى G. استاذ هيك كيس اول مرة عم تشوفها مو؟ لا كيف أول مرة؟ استاذ نكتب هيدا. يلا اكتب. يعني استاذ البوينت بدنا ناخد intersection of the two circles. Yes. هو قال لنا construct. One minute استاذ. هون اخذنا G and W مع بعض. بس أكيد not G, it is W. استاذ بس نكتب W هونيك. C intersects C. Yes.
done. The complex plane is referred to a direct orthonormal system with center A, 1 over 6 AB. In ال AB how many units؟ إذا هون عاطي إنه هيدا 1 over 6 AB، إن ال AB هو 6 units. 6. ال E is 4 units. How to write the complex form of S? يلا شباب خين هيدا بده complex form of S of F ولا S؟ F. So Z prime equal AZ plus B. A equal KEI alpha. 2 over 3 EI pi over 2. 2 over 3 cosine pi over 2 plus I sine pi over 2 equals 2 over 3I. Z prime equal 2 over 3I Z plus B. To find B, either I can take here f of B equal F or f of A equal G. So f of B equals F. ZF equal 2 over 3 IZB plus B. So Z prime equal 2 over 3 IZ plus B. F of B equals E, means ZE equals 2 over 3 IZB plus B. ZE, what are the coordinates of E? ZE أو F. F ستيز. F. لحظة شوي. F. What are the coordinates of F? قد ايه هيدا اللينكس للAG؟ minus 3 4 minus 3 4. So minus 3 plus 4I, I can write. Minus 3 plus 4I equal to over 3I. ZB is 6. Minus 3 plus 4I equals 4I plus B, then B equal minus 3. And Z prime equals done. determine the affix of the center W. ZW equals B over 1 minus A. B is minus 3 over 1 minus 2 over 3I. By using the calculator, we get minus 27 over 13 minus 18 over 13 كمان هيدي بدي يكون minus 18 over 13I. ضل بس فور بو نعست شو؟ نعست ما بعرف ليش. نحست يلا wait for 1 minute.
let F1 be the image of F by S. هيدا شوي. And for any non-zero natural integer, let Fn plus 1 be the image of Fn by S. ها؟ شو؟ هون Let يعني F gives F1 yes. and Fn gives Fn plus 1. نعمل بعد الF هون الإيمج let F1 be the image of F يعني ال F بتاعتي ال F gives F1 ال F1 gives F2 ال F2 gives F3 ليش عم نكتب هيك؟ ال Fn gives Fn plus 1. هون for every natural integer n يعني ما عندي point وحدة Fn اسمها. So F gives F1. What is the image of F طلع معنا لقينا نحن الايمج بالإف. الاف ما لقينا الاف. اوكي مين عندنا السنتر نحن لهيدا ال W كان A مش هيك؟ A. Determine the values of n so that A, F1, Fn plus 1 collinear. In which case the points A, F1, Fn are collinear. إذا الأنجل باي. إذا الانجل باي. Which angle? AF1 and AFN. AF1, AFN equal pi, k pi. Say k pi. How to calculate angle AF1, AFN? So AF1, AFN is AF1, AF2 plus AF2, AF3 plus AFN minus 1, AFN. So it says plus تاني سطر AF. Yes هي AFN minus 1, AFN. Like هيدا AF1, AF2 هيدا AF2, AF3 هيدا AFN minus 1, AFN. So we get pi over 2 plus pi over 2 plus pi over 2. Pi over 2 لأنه the image of F1 is F2. Then the angle AF1, AF2 هي pi over 2 plus pi over 2.
Here we have pi over 2 plus pi over 2 plus pi over 2 n minus 1 times. So it will be n minus 1 into pi over 2. ليش times n minus 1 بدي أعطيك example. هيدا AF1 AF2 هيدا هون كم تايم عندي هون كم أنجل pi over 2 1 أنجل هون AF2 AF3 how many angles هيدا بلس هيدا 2 1 angles يعني هيدا AF3 من AF1 لل AF3 في عندي 2 angles etc من AF1 لل AFN I have n minus 1 ليش minus 1 شو؟ ليش minus 1 مش n من إذا أخذنا من AF1 لل AF2 how many angles AF1 AF2 plus AF2 AF3 هيدا AF3 we have 2 angles يعني smaller than هيدا by 1 يعني 3 minus 1 إذا أخذنا بعد angle هون AF3 AF4 بتصير 3 angles and is 4. اوكي بصير عندنا 3 angles شفت كيف عرفنا باي اوفر 2 هي؟ pi over like 2 acid given لأنه similitude هي cause of center A ratio وangle pi over 2 اوكي. So AF1 AFN are collinear means n minus 1 pi over 2 equal k pi. We simplify pi with pi. Pi with pi. بصير n minus 1 equal to k, n equal to k plus 1 means n is an odd number. ستيرز ليش عاملين k times pi ليش ال k ليكونوا collinear the angle could be 0, could be pi, could be minus pi, could be 2 pi, could be 3 pi. اوكي N is odd. Why is odd? Any number, we multiply it by 2, it will be even. We add 1, it will be odd. اوكي Okay, this is all for today. We continue tomorrow on Allah راد. وين راح هيدا كريست؟ don't know. ما بعرف يلا see you. يلا باي Bye. روح نام. أحسن شيء. Yes.